We will. You are rising from negative to somebody. You are moving from behind to in front. Somebody say amen. Tuendelee kusoma. Let us continue to learn. And may the Spirit of God give us revelation. Even as she comes to minister to us. May we be imparted. And may Jane be multiplied among us. Shall we put our hands together and receive our dear sister Jennifer Karina, a woman of virtue. We love you, Mama. Tunakupenda mama. Thank you so much. Asante sana. Donations are taken to health sciences. Tunapeleka pale kwa health sciences building room number 11. Zile misaada zetu tunapeleka pale room number 11. We are preparing for tomorrow. Tomorrow is our Queen's night. Tunaandaa kwa sababu ya kesho. Kesho ni siku ya Queens. Those with testimonies, give your testimony to Reverend Pastor Beth. Walio na shuhuda tupeane mashuhuda zetu kwa our Reverend Beth Kanyingi. We would want to hear what God is doing. Tungependa kusikia yale Bwana anafanya. So tell your testimony to Reverend Beth. Kwa hivyo peana ushuhuda wako pale. Amen. Amina. Praise be the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise be the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. As I look at all of you, ninapotazama nyinyi wote, I have seen the Lord. Nimemuona Bwana. Last night, usiku uliopita, I woke up at 2. Niliamuka saa 8. And I thought it was morning. Na nikafikiria ni asubuhi. I tried to sleep, I couldn't. Nikajaribu kulala, sikuweza. My heart was burdened. Moyo wangu ulikuwa na mzigo. I was burdened about the testimony of my sister Ann Edwards. Eliud. Niliwekwa mzigo kwa ajili ya ushuhuda wa dada yetu Ann Eliud. And my heart was heavy. Na roho yangu ilikuwa nzito. And I prayed for you. Na nikakuombea. And the Lord said to me, na Bwana akaninenea, you can do something in her situation. Unaweza fanya jambo kwa ajili ya maisha yake. And so, na kwa hivyo God gives us Mungu anatupea so that we can be able to share with others, ili tukaweze kushiriki na wengine, that we can be a blessing, ili tukawe baraka, and that we can make a difference in their lives, na tukaweze kuleta utofauti katika maisha yao. So you may be seated, mnaweza keti, and then we can continue. Halafu sisi tutaendelea. Because I might forget, media team, put my contacts on the screen. Kwa sababu naweza sahau watu wa media, na waomba muweke namba zangu kwa screen. I have read all your messages. Nimesoma ujumbe zenu zote. Your prayer requests. Maombi yenu. I have prayed. Nimeomba. And I know that the Lord is going to do something in that situation. Ninajua ya kwamba Mungu atatenda jambo katika hiyo hali. I am reminded of Psalms 1. Mimi nakumbushwa Zaburi 1. Blessed is the man that does not walk in the counsel of the wicked. Amebarikiwa mwanadamu yule atabei katika shauri ya watenda dhambi. But his delight is in the law of the Lord. Lakini furaha yake ni katika ushauri ya Mungu. And the promise of this verse, na ahadi katika hii verse, even before we get to the promise, by the way, it says that this man, and in this case this woman, na inasema huyu mwanaume, lakini sasa tunasema huyu mwanamke, is like a tree that is planted by the stream of water. Ni kama mti umepandwa kado ya mto, whose leaf is always green, ambao matawi yake kila saa yako majani mabichi, whose fruit is always in season, na matunda yake yako katika nyakati. And the promise here is, na ahadi hapa ni,
whatever this man, chochote huyu mtu, and in this case whatever this woman, na wakati kwa hii tunasema chochote huyu mwanamke, whatever this woman does, chochote huyu mwanamke anafanya, shall prosper, inanawili in Jesus' name. Amen. So I declare and decree that you shall prosper. Kwa hivyo ninatangaza na ninasema utafaulu. Because you are men, you are women that love God. Kwa maana nyinyi ni wanawake ambao mnampenda Mungu. You are women of faith. Nyinyi ni wanawake wa imani. You have left your businesses. Mumeacha biashara zenu. Your families. Au familia zenu. Your work. Kazi zenu. So that you can come here. Ili mkuje hapa. And be in the presence of the Lord. Na mkae katika uwepo wa Mungu. The heavens are open. Mbingu zimefunguka. Receive the blessing. Pokeeni baraka. Receive the healing. Pokea uponyaji. Receive the anointing. Pokeeni upako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. This is the day that the Lord has made. Hii ndio siku Bwana ameifanya. And we rejoice and are glad in it. Na sisi tunafurahia na kujiburudisha ndani yake. One of the things that you have requested jambo moja ambao mumeuliza is whether I can reduce the cost of my books. Ni kama mimi naweza punguza gharama ya vitabu zangu. I called my daughter. Nilipigia msichana wangu. She always tells me, Mama, I worked so hard to put this book together. I paid so much to put this together. Huwa mara mingi anasema, mama, nilifanya kazi mingi kufanya hii kitabu iwe, nikawekeza sana ili hii kitabu iwe vile ilivyo. And I told her, you know, I'll be talking to these ladies about how to create, grow and preserve wealth. And they can read your book and they want to be discounted. Na nikamwambia ninaongelesha hawa mama jinsi ya kutengeneza mali na kuhifadhi hiyo mali, na hiyo kitabu chako wanaomba ikuwe imepunguka. I can even give them for free, but people who are given free things don't appreciate them. Mimi ninaweza wapatia hata kwa bure tu, lakini watu ambao wanapewa vitu ya bure huwa hawajui kuhifadhi. And so we agreed you can take a copy for 500 shillings. Tukakubaliana ya kwamba unaweza nunua hicho kitabu kwa shilingi 500. And so make sure you get yourself a copy. Kwa hivyo hakikisha umejinunulia hicho kitabu. Don't just keep it there, make sure that you read. Na usinunue uweke kwa shelf, hakikisha umesoma. For you who had bought for more, just write me an email. I'll send you some more material. Wewe ambao ulikuwa umenunua kwa bei ya juu, niandikie email, kwa email uniandikie, nitakutumia vitabu vingine. And so may the Lord bless you. Kwa hivyo Mungu awabariki. May he watch over you. Na aweze kuwachunguza. May he grant you the desires of your heart. Na aweze kutimiza shauku ya moyo wenu. May he cause you to prosper. Na akasababishe mfanikiwe. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. You know, when you talk about unapozungumzia wealth, mali, poverty, umaskini, the need, haja, living in want, kuishi katika kuwa unahitaji, and living in plenty, na kuishi katika utele. And I must acknowledge that Reverend Mary did a fantastic job. Na ni lazima nikubaliane ya kwamba Reverend Mary amefanya kazi bora. Give her a mighty hand clap. Hebu tukaweze kumshukuru. She did marvelous. Amefanya vyema. And she also read my notes. Na tena yeye alisoma notes zangu. So she has done part of my teaching for this morning. Kwa hivyo amefanya kiasi, ameweka foundation ya mahubiri yangu ya asubuhi ya leo. Which is fantastic. Na hiyo ni bora sana. So I'll just continue laying the foundation. Mimi nitaendelea tu kuweka msingi pamoja naye. There was a time I did not know where my next meal was coming from. Kuna wakati mimi sikujua chakula changu kinachofuata kitatoka wapi. And a long time I lived on bread and milk. Na kwa muda mrefu mimi niliishi kwa kula mkate na kunywa maziwa. And I would visit somebody's house and the stew would be just steaming. Na ningetembea kwa marafiki ninapata yani kitoweo inabubujika kwa sufuria. And my desire was to eat some fried food. Na tamanio yangu ilikuwa tu nikule chakula imekaangwa. And they would give me the cup of tea and the bread that I had in my house. Lakini walikuwa wananipatia tu chai na mkate ile na kulanga kwangu.
And I would go back to my house and continue with my cup of tea and bread. Na narudi kwa nyumba yangu naendelea kunywa chai na mkate. I was a young woman. Mimi nilikuwa mwanamke mdogo. I had just been married. Nilikuwa nimeolewa tu. And my husband he was still in school. He went to school. Na mume wangu alikuwa amerudi kusoma. So he was in Dar es Salaam University. Alikuwa ameenda huko Dar es Salaam University. I was living alone. Na nilikuwa naishi peke yangu. And let me tell you, na wacha niwaambie, I became anemic. Nikafanyika mtu damu haitoshi kwa mwili. It was a serious matter. Na ilikuwa ni jambo la jambo ngumu. Today, leo, I will give you food. Nitakupea chakula. I will never spare a penny because you are hungry. Mimi sitaweza kuhifadhi shilingi kwa sababu wewe una njaa. And I will tell you this. Na nitakwambia hii. What I have learned in my life, kile nimejifunza katika maisha, is that we have the power, ni ya kwamba sisi tuna uwezo, to change the life of your sister. Ya kubadilisha maisha ya dada yangu. In Kenya, hapa Kenya, we have about 47 million citizens. Tuko na wananchi karibu milioni 47. Maybe we are even 50 million now. Hata pengine tumefika 50 milioni. But according to statistics, lakini kulingana na hesabu, we are 50-50. Wanasema sisi ni 50%. Just a very small margin of about 250,000. Yani tofauti ya wake na waume ni kitu kidogo ya kama 1,200 hivi. But we always think that there are less men because women we are struggling finding husbands. Lakini kila wakati tunawaza ya kwamba wanaume ni wachache kwa sababu siku hizi mwanamke anang'ang'ana kupata bwana. But we have a lot of women half and half. Lakini wanaume na wanawake karibu kwa nchi yetu wanatoshana. If we made a decision, lakini tungeamua, I will support another woman. Mimi nitaweza kusimama na mwanamke mwingine. If I can support 10, I will support them. Kama ninaweza kusimama na wanaume wake 10, nitawasimama na wao. We would not have anybody not having a meal. Hatungekuwa na mtu ambaye hakuli. We will not have anybody who will not go to school. Hatutakuwa na mtoto ambaye hataenda shule. We will not have anybody that will not have access to medical treatment. Hatutapata mtu katika nchi yetu ambaye hatapata matibabu. In terms of economic empowerment, tukiongea kuhusu kuwekezwa nguvu katika kifedha, the external barriers, zile vizuizi za nje. Yesterday we talked about internal barriers. Jana tuliongea kuhusu za ndani. And the internal barriers, we said, is who is the internal barrier? Tulisema ni nani kizuizi kubwa za ndani? Me, myself, and I. Hey. And the reason me, myself, and I is a barrier is because of my gremlins. Na tulisema ya kwamba mimi mwenyewe. Kwa nini mimi mwenyewe ni kizuizi changu kuendelea? Ni kwa sababu ya zile sauti. And the voices keep coming. Hizo sauti ambazo zinatunenea. And we had an assignment. Na tukakuwa na kazi ya kwenda kufanya jioni. I don't know whether you did your assignment. Sijui kama tulishughulikia sauti zetu. Mirror, mirror on the wall. Tukasema usungumzie kioo kwa ukuta. Who is the fairest of us all? Ni nani mrembo zaidi? And the question is, na swali ni, did you speak to your gremlin? Wewe ulinenea sauti zako. And I said to you, na ninakuuliza, there is nobody, hakuna mtu, nobody whatsoever, hakuna mtu that kabisa, will deal with your gremlin, ambaye atashughulikia sauti zako. Only yourself. Ni wewe mwenyewe. So purpose to do that. Kwa hivyo kusudia kufanya hiyo. So when we talk about the external barrier, sasa tukiongea kuhusu vizuizi vya nje, it's all about the economic empowerment where you access medical facilities. Sasa ni kuhusu jinsi ya wewe kuwa na uwezo kwa kufikia matibabu, where you access education, unaweza kufikia masomo, where you access politics, unaweza kufikia siasa. You know, many times as women we are like, I don't want politics. Mara mingi sisi wanawake tunasema hapo kwa siasa mimi siko. Including me.
Hata mimi mwenyewe. I am afraid to be beaten. Mimi ninaogopa kupigwa mawe. I am afraid to be thrown in the mud. Ninaogopa kupakwa matope. But the truth of the matter, lakini ukweli ni huu, unless we arise and become in positions of politics, tusipoinuka na kuingia kwa sehemu za siasa, we shall not have women friendly policies. Hatutawahi kuwa na sheria ambazo zinapendelea wanawake. Child friendly policies. Sheria ambazo zinapendelea watoto. We need women in parliament. Tunahitaji wanawake waingie katika bunge. We need many women MCAs. Tunahitaji wanawake wengi waingie kwa bunge ya county. We need many governors. Tunahitaji magovernors wanawake. We need many judges. Tunahitaji mahakimu wanawake wengi. We need many medical practitioners. Tunahitaji madaktari wanawake wengi. I am reminded that there is a medical camp happening. Mimi ninajua kuna medical camp inaendelea. That you can have your vitals taken. Unaweza enda huko ushughulikiwe. And then they are checking your pap smear. Na wanaangalia huko ndani. And they also are checking your breast. Na wanakuchunguza matiti. Take advantage of that opportunity. Hebu chukua nafasi ya hiyo. Chukua hiyo nafasi. Many times we are afraid to know what we shall find. Mara mingi sisi tunaogopa tutapata nini tukichunguzwa. But one of the reasons why women are not economically empowered, lakini sababu moja wanawake hawana uwezo wa kifedha, is because of ill health. Ni kwa sababu ya magonjwa. Too many medical issues. Wana mashida mingi za magonjwa. Come from pregnancy. Na inatokea na mimba, childbirth, kuzaa, opportunistic diseases. Magonjwa ambayo inagojea tu wewe. So you need to deal with that. Unatakiwa ushughulikie hiyo. Get your status. Uende ukajijue hali yako. If you need to do something, kama unatakiwa ufanye jambo, begin to deal with it now. Hebu uanze kuishughulikia mapema. And so today we are talking about investment. Kwa hivyo leo tunaongea kuhusu kuwekeza. And I want to tell you that it is so important to be able to learn how to invest. Na ninataka kusema ni vizuri tuelewe jinsi ya kuwekeza. And investing is not for the one that has the money. Na kuwekeza si kwa yule mtu ambaye ana fedha. Investing is not about the one who is smart. Na kuwekeza si kwa yule mtu ambaye ana hekima mingi. Investing is not the one who is single. Na si kwa yule mtu ambaye hajaolewa. Neither is it for the married. Na si ya wale wameolewa. It's not for the young or the old. Na si ya wale wazee ama wa vijana. It is for everybody. Ni kwa kila mtu. And so, kwa hivyo, pay attention. Hebu tukakue makinifu. Let us walk this journey together. Tutembee katika hii safari pamoja. And so I want to use the name invest as an acronym. Kwa hivyo ninataka kuandika hiyo jina invest kama yani kwa ufupi. And as we deal with the invest as the acronym, na tukishughulikia invest hivyo, we begin with the I. Tunaongea kuhusu I. And the I and the media team, you can put it on the screen so that they can be able wa media to see. Tunaomba muiweke kwa screen ndio waweze kuiona. And the I is about integrity. Na I inasimamia integrity ama uadilifu. You cannot be able to begin to invest. Hauwezi ukaanza kuwekeza if you have no integrity. Kama wewe hauna uadilifu. And before you even do that, na kabla hujafanya hayo, your integrity, uadilifu wako, gives you the opportunity, inakupatia nafasi, to be true to yourself, kwa ukweli kwa wewe mwenyewe, and you ask the question, na unajiuliza hili swali, what is my total worth? Mimi ni kiasi yangu, yani mimi ninatoshana na nini? What is my total worth? Mimi ninatoshana na kitu na nini? How much do I have? Dhamana yangu ni nini? Niko na nini? How much land do I have? Niko na shamba kiasi gani? How many cars do I have? Niko na magari ngapi? How many shares do I have? Nimenunua shares gapi? And above all, na juu ya yote, what do I owe?
Mimi nimemiliki vitu gapi? Many times mara mingi we do not like to face the reality of debt. Sisi hatupedangi kuangalia ukweli wa deni. We can look at what we have, tunaangalia tuko na nini, but when we don't face our debt situation, lakini tusipotazama na kuchunguza madeni tuliyo nayo, we are living in denial. Tunaishi katika kukana. And it is not very difficult to live in denial. Na si gumu sana kuishi kwa kukana. I lived in a lot of debt sometime. Mimi niliishi kwa madeni wakati moja, madeni mingi. Because there was so much to be paid. Kwa bana kulikuwa na vitu mingi vya kulipa. And so I had to borrow the sacco. Ilibidi niombe kwa sacco. So that I can pay the bank. Ili nilipe bank. I borrow the friend. Niombe rafiki. So that I can pay the temporary loan. Ili nilipe ile mkopo ya dharura. And I found I had lost my joy. Nikakuta mimi hata sina furaha tena. Because of being in debt. Kwa sababu nilikuwa kwa madeni. I say to you, ninasema kwenu, neither be a lender, wewe usiwe mtu wa kukopesha, nor a borrower, wala kukopa. When it comes to relationships, ikifika kwa uhusiano, my greatest pain uchungu wangu mwingi has come from lending. Imetokea kwa kukopesha Christian sisters, kukopesha wadada waliokoka, and then they do not pay. Halafu hawalipi. Then I am there seeing them praising the Lord. Halafu mimi ninawaona wakisifu Bwana. And I am asking, na ninajiuliza, how can you be praising the Lord when you have not refunded my money? Wewe utakuwaje Bwana asifiwe na hujarudisha pesa yangu? And there they say, I know I owe you. Halafu wako hapo wakisema, unajua mimi najua niko na pesa yako. I will pay you back. Nitakulipa. I say, give me post-dated checks. Namwambia hebu niandikie cheki ambao imeandikwa utalipwa hapo mbeleni. If it is 1 year, kama ni mwaka moja, it is okay. Ni sawa. Hata Mungu anajua, and God knows, mimi nikipata, when I get money, nitakulipa. I will pay you. And so I learned the hard way. So na mimi nikajifunza kwa njia ngumu. I love my friends. Mimi napenda marafiki zangu. When you have a problem, ukikuwa na shida, if I want to give you 100,000, kama nataka kupa, if I want to give you 100,000, I will give you free of charge. Yani nitakupea bila kuangalia. You go and sort yourself. Uende ujipange na hiyo. But I will never lend you money. Lakini mimi sitakukopesha pesa. In fact, the other day, hata hivyo siku iliyopita, a friend of mine was having a tender. Rafiki yangu alikuwa na tenda 10 million ya milioni 10. I need to do this supply. Anataka kupeana vitu. I will get the money in a month. Nitapata hiyo pesa kwa mwezi moja. I am borrowing money from my friends. Ninaomba pesa kwa marafiki zangu. Jenny, give me 3 million. Anaomba Jenny nipatie milioni 3. I will refund you. Nitakurudishia. I remembered the Christians. Nikakumbuka Wakristo who did not pay me. Ambao hawakulipa for personal debt. Kwa madeni ya kibinafsi. Now this one is a business debt. Na sasa anataka deni ya biashara. If you have done some supplies, kama umefanya supplies, you know, unajua, you can take a month, unaweza chukua mwezi, a year, hata mwaka, even 10, hata miaka 10, even the money can be lost. Hata ingine hautalipwa. You supplied substandard goods. Watasema ulipeana vitu ambao bidhaa ambao ziko gushi. It was not in line with the specifications. Yani haikukubaliana na vile ilikuwa imeandikiwa. What shall we do? Sasa tutafanyaje? I called my bank. Nikapigia banki yangu. This is a woman I want to help. Nikaambia banki yangu, ni dada nataka kusaidia. But I don't want to give her the money. Lakini mimi sitaki kumpatia pesa. I will give a guarantee. Nitapeana guarantee. But don't let her know. Lakini asijue. Let her come and sign every document. Akuja assign kila karatasi. Let her bring something. Alete kitu. And support her. Na nitamsimama na yeye. What am I saying? Ninasema nini? Do not make yourself the bank. Usijifanye wewe ndiye bank. Najua uko na pesa. I know you have money. Lakini ukijifanya bank, if you make yourself a bank, utalia peke yako. You will cry alone. You will lose your friend. You will lose, utapoteza marafiki. You will lose your mind. Utapoteza akili yako. You will lose your peace. Utapoteza amani yako. And you will lose your money. Na utapoteza pesa yako. So when we talk about economic empowerment, tunapoongea kuhusu wekezaji,
There are rules and regulations. Kuna masheria na kuna kanuni. And even the Bible says, na hata Biblia inasema, be not a lender, usikue mkopeshaji, neither a borrower, na usikue wa kuomba. Now, we want to create wealth. Tunataka kutengeneza mali. There are many ways of creating wealth. Kuna njia nyingi za kutengeneza mali. And first and foremost, lakini jambo la kwanza, the first way to create wealth, njia ya kwanza kuunda mali, is by being employed. Ni kwa kuajiriwa. But people do not recognize, lakini watu hawatabui, the importance of being a person of integrity, mtu kitu ya kuwa wewe ni mwadilifu at the workplace. Kazini. We had hired a girl, sisi tulikuwa tumeajiri msichana, who is supposed to be in the office, ambaye anatakiwa awe kwa ofisi, thinking office, akiwaza ofisi, working, akifanya kazi, and making sure the 8 hours she's being paid for, akihakikisha ya kwamba masaa 8 ambayo analipiwa, she has earned it. Yani hizo masaa amesifanyia kazi. This girl used to open her Bible. Huyu msichana alikuwa anafungua Biblia yake. And every time you go to Biblia yani ile tunaenda kwa desk. We are now digital. Sasa tumeingia digital. So you will find your Bible on the digital platform. Utaipata Biblia yako kwa digital platform. And for the digital ones, they will now go to the Facebook. Na sasa wengine wa digital wanaingia kwa Facebook. They go to Facebook. Wanaingia Facebook. Instagram. Wanaingia Instagram. FaceTime. Wanaenda hiyo Messenger. Maingie Messenger. And you are in the office. Na uko kwa ofisi. Are you using your time prudently? Wewe unatumia wakati wako vizuri? Are you deserving of your wages? Na kweli wewe ile mshahara unalipwa unastahili? And then you are complaining. Na halafu unanigunugunika. Me, I have worked here for the last 10 years. Nimefanya kazi hapa kwa miaka 10. I have worked here for the last 5 years. Nimefanya kazi hapa kwa miaka 5. My boss does not like me. Hata bosi wangu hanipendi. He only promotes the girls he sleeps with. Yeye anapandisha cheo wale wasichana analala na wao. Let me tell you something. Wacha nikwambie. I know it as false. Mimi ninajua hiyo ni uongo. There is nobody who will be promoted when they are not performing. Hakuna mtu atapandishwa cheo kama hafanyi kazi. But because lakini kwa sababu you want to justify, unaitaka kuonyesha hiyo ni ukweli, so you demonize your sisters, unawekea dada yako matope na unafanya shetani, and you say that they are sleeping with the boss. Unasema wanalala na boss. Me, I only thought it happened at the corporate world. Mimi nilifikiria hiyo inafanyika tu kwa masheria zisizo za serikali. When I got into top leadership in the church, wakati niliingia sasa kanisani na nikaingia kwa uongozi, I found that the girls still accuse others of sleeping with the pastors. Nikaona kumbe hata wasichana kanisani wanasema pastor analala na wasichana wale wanafanya kazi kwa ofisi yake. Simply because they are looking good. Kwa sababu hawa wasichana wanafanana vizuri. They are working hard. Na wanafanya kazi kwa bidii. And they are available. Na wanapatikana wanapohitajika. Why don't you stop it? Wewe si ukome. Make yourself hebu jifanye who you should be. Yule unatakiwa uwe. I want you to say, ninataka useme, this is my time. This is my time. This is my time. This is my time. This is my season. And this is my season. Do not look at your sister. Usiangalie dada yako. Do not compare yourself. Usijilinganishe na mtu. You are an original. Wewe ni origi. There is nobody else like you. Hakuna mtu kama wewe. Even if you tried to be somebody else, you cannot be. Na ukijaribu kufanana na mtu mwingine hauwezi. Just be yourself. Wewe kuwa vile ulivyo. And do what you should do. Na ufanye kile unatakiwa ufanye. To go to the next level. Ili uweze kufika hatua nyingine. In invest. Na katika kuwekeza. The N is for need. N ni kwa mahitaji. Need, mahitaji. And I want to say to you, nataka kusema, if you have chosen to be an entrepreneur, ukichagua kuwa mjasiriamali, I told you it's not important to say that you are what you are doing if you do not feel very comfortable. Nilisema sio kile kama usikii vizuri kusema kile unafanya.
Just let them know you are an entrepreneur. Waambie tutumie hiyo jina, sema wewe mimi ni mjasiriamali. But the beauty about saying what you do, lakini uzuri wa kusema kile unachofanya and call it by name, na kuita kwa jina, is because you will find somebody, ni kwa sababu utapata mtu who needs that service ambaye anahitaji hiyo huduma at when you need it. wakati wewe unahitaji. We saw a are they called geologist? Yes. Tuliona wale wanachunguza mawe na kuchunguza ardhi huko chini. And she said she's a geologist. Akasema yeye amesomea maneno ya kuchunguza ardhi vile inakaa huko chini. We had an agriculturist. Na tukapata hapa kuna mkulima amesomea ukulima. We had a judge. Tukakuwa na hakimu. We had an Oxford student. Tukakuwa na mwanafunzi wa Oxford calling for herself. Akiita Oxford. Now if I see an opportunity in that area, I remember them. Mimi nikiona nafasi katika hiyo area walisema, mimi nawakumbuka. And that is what is the beauty of people knowing exactly what it is that you do. Na huo ndio uzuri wa watu kujua ni nini unafanya haswa. And so I would say to you, kwa hivyo ningesema kwako, where there are those two businesses that make us feel like we do not have the oomph, kwa hizo biashara ambazo tunafanya tunasikia yani hazipendeki sana. Mimi nauza mtumba. I sell mtumba. And I'm not proud about it. Na hujafurahia hiyo biashara. By the way, mtumbas are very good. Na unajua mtumba ni mzuri sana. When I was educating my children, mimi nilikuwa nasomesha watoto wangu. I did not buy new clothes. Mimi sikununua nguo mpya. I could not afford it anyway. Singeweza kweli. I bought nice mtumbas. Nilinunua mitumba poa. Wash them nicely. Nikaosha vizuri. Iron them nicely. Nikazipasa vizuri. When I step out, na nikiondoka na hiyo nguo, who asked me where I bought it? Ni nani aliniuliza ulinunua wapi? They just tell me you look good. Waliniambia tu unakaa poa. And I say, really? Na nikasema wa kweli. I just bought it from Mutumba. Mimi nilinunua tu kwa mtumba. 200 shillings. Kwa 200 tu. Then a friend of mine told me. Lakini rafiki yangu akaniambia, when you are told you are smart, ukiambiwa wewe ni mrembo, don't tell them where you got it from. Usiambie pale ulitoa. Don't tell them how much you bought it. Usiwaambie ulinunua kwa pesa ngapi. Why do you give so much detail? Wewe unapeana mambo mengi kwa nini? Just shut up, Jenny. Hebu shut up, Jenny. Say thank you. Sema asante. And leave it at that. Na uachie tu hapo. Because when you start saying that, na kwa sababu ukianza kusema hivyo, what happens? Kile kinafanyika. It brings your self-esteem down. Unarudisha utu wako chini. You feel like you are not like the ordinary person. Unajisikia wewe si kama mtu wengine kama kweli. That sister really helped me. Huyu dada alinisaidia sana. I want you to know. Nataka wewe ujue, if you choose to help a sister, ukichagua kusaidia dada, your reward is big in heaven. Your reward is major. Yani God has a soft place for women. Mungu ana nafasi ya moyo wake ni God loves every woman. Mungu anapenda kila mwanamke. We are the lineage. Yani sisi ni wa uzao. We are the lineage of Christ. Sisi ndio uzao wa Kristo. Without a womb, bila ile umbu, there is no genealogy. Hakuna uzazi. So you are very special people. Kwa hivyo sisi ni watu wa maana sana. And so have no apologies. Kwa hivyo wewe usiende ukiomba msamaha kwa vile ulivyo. Lift another sister. Hebu inua dada mwingine. Tell her what she shouldn't say. Mwambie kile usisemange hii na hii. Tell her what she needs to do. Na mwambie ukifanya hii na hii, it shall be so. Na itakuwa hivyo. In invest, katika kuwekeza, the V is a vision. V ni maono. Sorry, let me go back to the N. Wacha nirudi kwa N kwanza. I have not completed this one. Sijamalizia hii. You have to identify the need around you. Ni lazima uweze kutambua zile mahitaji ulio nayo. The need in your environment. Yani mahitaji ya mazingira yako. The need and the opportunities around you. Mahitaji na nafasi ambazo ziko karibu na wewe. What is the need? Hitaji ni gani? You are trying to create wealth. Unataka kuunda mali.
But you cannot just put a kiosk like your neighbor. Lakini huwezi tu ukafungua kiosk kama jirani yako. You cannot have mutumba like your friend. Huwezi tu ukaanzisha mtumba kama rafiki yako. People have gone to Turkey and to London. Watu wameenda Turkey na London. There is saturation. Wamejaa huko. What is the new business you can begin? Ni biashara gani mgeni unaweza anzisha? You know, unajua, you need to be original. Unahitajika ukue original. You need to identify the need around you. Utambue mahitaji liko katika mazingira yako. I met a woman, nilikutana na mama who had been very successful. Ambaye alikuwa amefanikiwa sana. And so we discussed with her kwa hivyo tukazungumza about how she got there. Jinsi alivyofika hapo. Her business was very simple. Biashara yake ilikuwa dogo sana. She did green groceries. Yeye alikuwa na grocery. She was a supplier of green groceries. Alikuwa anauza boga, nyanya, kitunguu na hiyo vitu dogo dogo. For potatoes, kwa viazi, she sold them to many hotels. Akauzia kwa mahoteli mingi. But she started with one. Lakini alianzia na moja. And the hotel na kwa hoteli would order. Zingefanya order kwa. And when she goes there, na akienda huko, she would find them very busy peeling. Angewapata wako na kazi mingi ya kuchonga with a lot of staff. Na wameajiri watu wengi. And then she thought, alafu akawaza, if I can peel these potatoes, mimi nikichonga hivi viazi, leave the roast ones, niwache zile za kuchemsha na mafuta, do the chips ones, nikatakate zile za chips, pack them nicely, na nisipange vizuri, and then I take to them and mark up the price, na niwapelekee na niongeze bei kidogo, and I will just use my houseboy at home, na mimi nitakuwa nimetumia kijana wangu wa kuchunga ng'ombe nyumbani. I can be able to take better value for money. Ninaweza peana vitu bora kwa pesa ile watanipea. And she gave them a sample, na akawapelekea mfano free of charge, akawapea kwa free, and said try it out, akawaambia jaribuni and tell me what you think. Na muone vile itakuwa. They loved the experience. Wakapenda hiyo. They did not have to hire all these people. Sasa akawaondolea hali ya kuandika watu wengi. From that day, kutoka hiyo siku, she made lots of potatoes. Akauza viazi vingi. Even the green grocery, hata hizi vingine vya boga na zingine, was no longer important. Haikuwa ya maana tena. The one line that gave her profits, yani ile line moja ilimpatia upenyo, was potatoes. Ikakuwa ni waru. She was delivering to every other store, every other chips, fish and chips, every other hotel, the potatoes. Akawa sasa yeye ndiye ana supply kwa kila hoteli, kwa kila mtu ambaye anatengeneza chips. She identified, alitabua, a need. Haja. Where you are, mahali ulipo, what is the need? Haja ile iko kubwa hapa ni gani? Don't say these days that we are going to Turkey. Usiseme siku hizi watu tunaenda biashara ya Turkey. Huko ndio nataka kwenda. Nataka kwenda Turkey. What is in your constituency? Ni nini iko katika mahali unakaa? What is the need you are seeing? Haja ile wewe unaona mahali unaishi ni gani? Are you a teacher? Wewe ni mwalimu. Children need to be taught. Watoto wanahitaji kusomeshwa. They need some activities during the holidays. Na wanahitaji kuwa na vitu ya kufanya wakati wa shule zimefunga. How about a boot camp? Na si wewe utengeneze boot camp ya watoto. How about just a place for children to come and play? Na kutengeneza tu mahali ya watoto kuja kuchezea. How about a place where you can just have children? I have so many grandchildren, so I can tell you this for free. Mimi nina wajukuu wengi, ninaweza kuambia hii kwa bila kunilipa. One of the things my children suffer from, jambo moja watoto wangu wanaumia nayo, is to be able to find a decent place, ni kupata mahali pazuri, with a decent mother or grandmother, mahali atapata mama ama mtu ambaye ni mzuri, where she can take her children, bahali anaweza peleka watoto wake, and they play, na wacheze. She will pack their food, atakuwa amebeba chakula yao, the one will only feed them, na yeye atawapea tu chakula. She will only pack her toys, na atabeba tu vitu yake ya kuchezea. That one will only help them. Huyu ataenda kuwasaidia tu. But at the end of the day, na baada ya siku, the children will not sleep there. Watoto watalala hapo. It is just to be cared for. Ni kushughulikiwa tu.
and then they will go home. Alafu wanaenda nyumbani. Many times the home assistants, they didn't turn up. Mara mingi wale watu wa kusaidia sisi wa mkono hawakukuja. Shosho is busy, she's not home. Na huyu shosho wao sasa ni.com hayuko nyumbani. Sasa mama umeenda wapi na watoto? Where have you taken, as a mother, where have you taken the children? I said, I think I need to start a daycare. Kwa hivyo mimi nikaona hapa kuna haja nianzishe daycare. And I will do it. Na naona mimi nitafanya hiyo. And if I don't do it, they will do it. Na nisipofanya wenyewe watafanya. So that other children can all come. Ili niweze watoto wengine wanaweza kuja. What is the opportunity and the need in your environment? Yani haja na nafasi ile iko katika mazingira yako ni gani? Somebody told me yesterday that they cooked chapatis at some point in their life. Mtu mwingine akaniambia kwamba alipikanga chapati wakati moja katika maisha yake. Na alikuwa anapika chapati mingi sana. And she would cook a lot of chapatis. What I did not tell her kile sikumwambia is that I too used to cook chapatis. Sikumwambia hata mimi nilikuwa napika chapati. Chapati nimepika. I've cooked chapatis. Lakini sijauza. Now I didn't sell. Because of my generosity. Kwa sababu ya kupenda kupeana sana. I just used to cook chapati for anybody who had visitors. Mimi nilipikianga watu chapati yoyote ambaye ana wageni. And I wake up at 3. Nikiamka saa 3. To cook. Nipike. To make them ready. Nifanye chapati zikuwe tayari. Utumane ukuje uchukue. You said somebody to come and pick your chapatis. Hata soda ya kunywa sikupata. Hata sikupewa. So I was never given even a soda as a santi. Let me tell you, but it built friendships. Lakini ilijenga uhusiano. What I lost